আচ্ছা, তো ফার্স্ট অফ অল যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট মডেল। তো ফার্স্ট অফ অল যেটা সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ মডেল, অলরেডি ডিসক্রাইবড ইন প্রিভিয়াস লেকচার যে মডেল কি আছে, তো আমাদের প্রিভিয়াস ভিডিও আছে সেখানে দেখলে বোঝা যাবে। তো শুড আই ইউজ এ মডেল, হোয়াট আর দ্য ইসেনশিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফর ইউজিং এ মডেল, কোন কোন ক্রাইটেরিয়া আছে মডেল ইউজ করার। তো ক্রাইটেরিয়া ওয়ান, ইফ ইউর অ্যাসেসমেন্ট উইল রিকোয়ার দ্য হ্যান্ডলিং অফ লার্জ কোয়ান্টিটিস অফ দ্য ডাটা অর লার্জ অ্যামাউন্টস অফ sample calculation, a computer based mechanical model will generally be desirable। কি হবে যদি দেখা যায় যে ইফ ইউর অ্যাসেসমেন্ট যেটা আছে উইল রিকোয়ার হ্যান্ডলিং লার্জ কোয়ান্টিটিস অফ ডাটা, যদি হ্যান্ডেল করতে দরকার পড়ে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ স্যাম্পল ক্যালকুলেশন দরকার পড়ে থাকে, তখন সেক্ষেত্রে কম্পিউটার বেস মেকানিক্যাল মডেল যেটা আছে, কম্পিউটার বেস মেকানিক্যাল মডেল যেটা আছে সেটা উইল বি দিস মডেল উইল জেনারেলি বি ডিজায়ারেবল, সেই মডেলটা জেনারেলি ডিজায়ারেবল হবে। তো তারপরে এখানে ইম্প্যাক্ট আছে, অ্যাকশন আছে, এটা লিনিয়ার রিলেশনশিপ আছে, ইম্প্যাক্ট অ্যাকশন, তার একটা নন লিনিয়ার রিলেশনশিপ, এটা একটা কমপ্লেক্স নন লিনিয়ার রিলেশনশিপ হচ্ছে ইম্প্যাক্ট এবং অ্যাকশনের মধ্যে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। দেন ক্রাইটেরিয়া টুর মধ্যে কি আছে, ইফ দেয়ার আর মেনি কমপ্লেক্স লিঙ্কস, যদি দেখা যায় মেনি কমপ্লেক্স লিঙ্কস আছে বিটুইন দ্য এলিমেন্টস অফ দ্য এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট, দ্য ইউজ অফ দ্য কম্পিউটার বেসড মডেল উইল বি নেসেসারি। ইফ দেয়ার আর মেনি কমপ্লেক্স লিঙ্কস, যদি দেখা যায় মেনি কমপ্লেক্স লিঙ্ক থাকে বিটুইন দ্য এলিমেন্টস অফ ইউর environmental impact assessment, the use of the computer based model will be necessary। কি বলা হলো, if there is many complex links থাকে, যদি many complex links between the elements of your environmental impact assessment, the use of the computer based model will be necessary। Criteria 3 হচ্ছে if it is necessary to determine the changes of environment with time as a result of proposed action, a computer based mathematical model will usually be helpful। If it is necessary to understand the changes of the environment with time as a result of proposed actions, a computer-based mathematical model will usually be helpful হবে। Then criteria 4 এর মধ্যে যেটা আছে, if increased definitions of the assumptions and elements will be valuable in drawing together the many disciplines involved in the assessment, a model may be helpful হবে এখানে। And if some or all of the relationships between the elements of the assessment can only be defined in terms of the statistical probabilities, a model will be essential, है ना। If some or all of the relationship between the elements of the assessment can only be defined in terms of the statistical probabilities, model will be essential। Criteria 6 এর মধ্যে কি আছে, if there is no possibility of defining the essential elements of the assessment and the relationship between the elements, there is no point in attempting to use a model। If there is no possibility of defining the essential elements of an assessment and the relationship between the elements, there is no point in attempting to use a model। So criteria 7 হচ্ছে কি, in general be cautious of applying any integration set of modeling techniques and procedures unless they have designed from the start with policy questions as the first consideration। Then consideration 8 হচ্ছে constructions of a model for environmental impact assessment will require a minimum of 3 proportional staff to support staff and access to a small computer and to the necessary data and the specialist লাগতে পারে। তাহলে what do I start model examples, the magic model, তারপর হচ্ছে কি quasar modeling, nitrate in reservoirs, surface complexion models, এগুলো। তো এখানে পার্সেন্ট হচ্ছে কি AS04 এ অ্যাডস আছে, এখানে পিএইচ আছে, পার্সেন্ট AS04 অ্যাডস এবং তার সাথে পিএইচ আছে। এখানে পার্সেন্ট adsorption of arsenate on the geothite as a function of the pH in 0.7 mole per liter, NaCl solution in the presence and absence of the phosphate, then copper batch zinc batch, then copper zinc batch একসাথে এখানে দেয়া আছে। তো এখানে পার্সেন্ট absorbed আছে, এখানে pH এখানে আছে, তো দুটোর মধ্যে এখান থেকে রিলেশনশিপ আমি দেখতে পাচ্ছি। তো what do I do, তারপরে হচ্ছে কি delimitation of the problem, to what causes of the output will we need to make decisions, what are the geographical limits of the problem, what are the time horizons in the of the impact, what are the subsurface affected by the model,
তো দেন তারপরে কি আছে যে মডেলিং অ্যাজ এ টুল ফর এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট। মডেলিং আসলে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট মডেল যেটা আছে, মডেলিং ইজ এ মেথড অফ simulating real life situations with mathematical equations to forecast and predict the future behavior. Future behavior কি হতে পারে, কি প্রবলেম হতে পারে, সেটাকে যদি আমরা রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনটাকে আসলে ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি, তাহলে সেটাকে বলা হয় মডেলিং। It is an analytical tool which enables the qualifications of impacts which can affect the environment by simulating environmental conditions. By simulating the environmental conditions, open models use computer technology to predict the chemical and physical effects of a particular actions within the environment. Walker and Johnston in 1990. Then a model may help to explain the environment. A model may help to explain the environment as a system and to study the effects of different components. A model may help to explain the environment. Environment যেটা আছে সেটাকে হচ্ছে এক্সপ্লেন করতে সাহায্য করে থাকে as a system and to study the effects of different components of environment and to make the predictions about their behavior, you know, and to make the predictions of their behavior. Model development এর মধ্যে যেটা আছে, মডেল ডেভেলপমেন্টের মধ্যে ক্যারি আউট ফিল্ড মনিটরিং, ফার্স্ট অফ অল ক্যারি আউট করতে হবে, যে ফিল্ড মনিটরিং যেটা আছে সেটাকে ক্যারি আউট করতে হবে। কোলাবোরেট করতে হবে এক্সিস্টিং রেকর্ডস অর ডাটা, collaborate করতে হবে existing records of data, then establish করতে হবে relation between the mathematical equation models, then collaborate the equation models, verify the models, then adopt the models for predictions or forecasting. Model development এর মধ্যে কি আছে, carry out the model monitoring, uh, collate the existing records or data, establish the relation via the mathematical equation models, then calibrate the equation, then calibrate the equations model, verify the models এর মধ্যে এখানে কাজ করে থাকে, adopt the models for predictions or the forecasting এর ক্ষেত্রে এটা কাজ করে থাকে। মডেল objectives এর মধ্যে যেটা আছে, model objective should be defined to explain the purpose of using the particular model. Model objective should be defined to explain the purpose of using a particular model. Then model conceptualization. Conceptualization is the process in which data describing the field conditions as assembled in a systematic way to describe the behavior of the environment as a system and to study the effects of different components of the environment. Then model calibration mode, this is the process of determining the representative values for models parameters and using the field data set, and the model calibration consists of changing values of model input parameters in an attempts to match the field conditions within some acceptable criteria. Sensibility analysis sensibility analysis is the process of varying the model into parameters over a reasonable range of the uncertainty in value of the model parameter and observing the relative changes in the model response. A sensibility analysis is the process of varying the model input parameters over a reasonable range of uncertainty in values of the model parameters and observing the relative changes in the model response এর মধ্যে এখানে কাজ করে থাকে। দেন হচ্ছে কি মডেল ভেরিফিকেশনের মধ্যে যেটা আছে, the accuracy of the collaborated model is usually verified before such a model can be made useful in future prediction. The process of model verification may result in further calibration. The process of model verification may result in further calibration or the refinement of the model after the model has successfully reproduced measured changes in the field condition. It is ready for the predictive simulations. It is ready for the predictive simulation. Model applications এর মধ্যে কি আছে, the applications of the mathematical model যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি complements হবে, তাই না, সেটা কি হবে, complements হবে and supports the field monitoring, and monitoring is necessary limited to few stations and not necessarily covering all the criteria locations. Then হচ্ছে কি this provides a limited pictures of true environmental situation. দেন তারপরে হচ্ছে কি মডেল অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে যেটা আছে, ইন জেনারেল দ্য স্টেপস আউট বিলো ক্যান বি ফলোড অর মডেলিং অফ মোস্ট এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টস। তো এস্টাবলিশ বেসলাইন কন্ডিশন, ফার্স্ট একটা বেসলাইন কন্ডিশন আমাকে স্টাডি বা এস্টাবলিশ করা, এনি রেগুলেটরি স্ট্যান্ডার্ড সেখানে থাকবে। আইডেন্টিফাই দ্য মডেল দ্যাট ইজ সুইটেবল, identify the model that is suitable for the assessment and which can consider the emissions and impacts from other projects. Identify the model that is suitable, identify the model that is suitable for the assessment and which can consider emissions and impacts from the other projects এর ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। collect the data necessary for input the model, collect the data necessary for input the model, wind speed, wind direction, topography, mitigation measures এর ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। wind direction, topography, mitigation measures এর ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। collect data on the emissions from the project and data from the project and other actions which are to be taken into action.
which are to be taken into account in the assessment. Run the model from different scenarios. Run the model from different scenarios to be considered to enable the comparison. Run the model for different scenarios to be considered to enable the comparisons and assess the indirect cumulative impact interactions against the baseline and any regulatory standards. এটা একটা আছে মডেল অ্যাপ্লিকেশন। তো তারপর হচ্ছে কি এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স বা একিউআই। এই একিউআই এর ক্ষেত্রে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে an air quality index by AQI is a number used by regulatory agencies to communicate to the public how polluted the air is currently, or how polluted it is forecast to become. And different countries have their own air quality indices which are not all consistent. Different countries also use different names for their indices, such as air quality health index, air pollution index, and pollutant standard index. The AQI is divided into 6 categories indicating increasing levels of health concern, and AQI value over 300 represents the hazardous air quality, whereas if it is below 50 the air quality is good. The AQI is based on the 5 pollutants regulated by the Clean Air Act and ground level ozones and particulate matter, carbon monoxide, sulfur oxide, and তার সাথে হচ্ছে কি নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড। according to Wikipedia 212, the mathematical formula for computing the air quality index is getting according to Wikipedia, the mathematical formula for computing the air quality index is given as follows. এটা হচ্ছে কি যদি এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স আমরা দেখি তাহলে হচ্ছে কি যে ইন্ডেক্স ব্রেকআপ পয়েন্ট, যেটা ইন্ডেক্স ব্রেকআপ পয়েন্ট করসপন্ডিং টু হচ্ছে কি সি এ হাই, যেখানে সি এখানে সি মানে কি পলিউটেন্ট কনসেন্ট্রেশন, যে পলিউটেন্ট যেটা আছে সেটার যে কনসেন্ট্রেশন যেখানে হাই হবে সেখানে আসলে ইন্ডেক্সে ব্রেকআপ পয়েন্ট, যেটা ইন্ডেক্সে ব্রেকআপ পয়েন্ট কত হাই যেখানে পলিউটেন্টের কনসেন্ট্রেশন, যেখানে লো সেটা ইন্টেন্সিটি বিয়োগ বাই হচ্ছে কি যে পলিউটেন্ট যেখানে আমার হাই কনসেন্ট্রেশন আছে সেখান থেকে লো কনসেন্ট্রেশন, তারপর এখান থেকে আছে যে পলিউটেন্ট কনসেন্ট্রেশন মানে হচ্ছে কি লো কনসেন্ট্রেশন প্লাস হচ্ছে কি ইন্টেন্সিটি যেটা হচ্ছে লো আছে প্লাস এটা করলে এটা এখানে একটা আছে। তো এখানে হাই লো এই দুটো বিয়োগ হবে, দেন তারপর হচ্ছে সি থেকে যদি সি লো বিয়োগ করে দিই যেটা হবে প্লাস হচ্ছে কি আবার আই লো এখান থেকে বিয়োগ গেল। আচ্ছা, তো তারপরে হচ্ছে কি air quality index by API is a simple and generalized way to describe the air quality in air or region. একটা সিম্পল এবং তার সাথে জেনারেলাইজ একটা ওয়ে টু ডিসক্রাইব করতে এয়ার কোয়ালিটি in an area or region, and the API level is based on the level of 5 atmospheric pollutants, namely sulfur dioxide by SO2, nitrogen dioxide NO2, suspended particulate matter হচ্ছে কি suspended particulate matter হচ্ছে কি PM10, দেন হচ্ছে কি কার্বন মনোক্সাইড হচ্ছে কি CO, ওজন হচ্ছে কি O3 measured at the monitoring stations. The air pollution index by API of an area or an area determined using the formula হচ্ছে কি Rao and Rao 2002, a known factor as the exceedance factor is used to determine the pollutants compliance with regulatory standard, and the exceedance factor by EF is calculated as follow. The air quality terms is then expressed in terms of low, moderate, high, and critical for various pollutants monitored. The air quality terms is then expressed in terms of low, moderate, high, and critical for various pollutants monitored. Then API যেটা আছে এটা মানে কি 1/n, n মানে কি নাম্বার অফ দ্য ক্রাইটেরিয়া পোলুটেন্টস, এটা হচ্ছে 1/n, এখানে হচ্ছে n বাই হচ্ছে কি i ইকুয়াল টু 1, এটা হচ্ছে ai এখানে ai মানে কি আছে ci মানে কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য পলিউটেন্ট, বা হচ্ছে কি si মানে হচ্ছে কি এয়ার কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড ফর পলিউটেন্ট ইনটু 100, যদি এটা করে দিই তাহলে সেটা পাওয়া যাচ্ছে। তো এখানে এক্সিডেন্স ফ্যাক্টর যেটা আছে এক্সিডেন্স ফ্যাক্টর মানে কি অবজার্ভ মিন কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য ক্রাইটেরিয়ন পলিউটেন্ট, যে ক্রাইটেরিয়ন পলিউটেন্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে অবজার্ভ মিন কনসেন্ট্রেশন বা মিন স্ট্যান্ডার্ড ফর দ্য রেসপেক্টিভ পলিউটেন্টস, এর আসলে মিন স্ট্যান্ডার্ড কত থাকে এবং তার সাথে আমি অবজার্ভ হিসেবে কত পাচ্ছি, এই দুটো যদি আমি রেশিও করি এক্সিডেন্স ফ্যাক্টর এখান থেকে পাবো। দেন এয়ার পলিউশন ইন্ডেক্স ফোরকাস্ট মডেল বা API FM, এটা হচ্ছে ইন API forecast system the short range numerical weather prediction NWP forecast from the 5th generation PSU এবং হচ্ছে কি NCAR
mesoscale model বা MMP is used to provide the quantitative information about the changes in weather pattern, है ना. In API forecast system, the short range numerical weather predictions হচ্ছে কি NWP forecast from the 5th generation PSU, NCAR mesoscale model বা হচ্ছে কি MM5 is used to provide the quantitative information about the changes in weather pattern. This information is used to predict the short term changes in API. This information is used to predict the short-term changes in API associated with the changing weather events, and then the input data includes the air quality data, যেটা হতে পারে কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, ওজোন, সালফার ডাইঅক্সাইড, RSP, and collected from the air quality monitor station real time meteorological data. তো ইনপুট ডাটা গুলো এরকম হতে পারে, ঠিক আছে.